po iti napintas launay ang amamuyo kanya kita muna manunay kita idanong ko iti nabara dakulap kinungutibiyang iti tunggal mi sa kada kayo ken kablaawang kayo iti naimbaga malem ken deto'y nagasat nga aldaw, agasgas nga aldaw, yati pa nagsapata, nagiti opisyales, iti anak di Ilocos Norte in Hong Kong. Gagayam ganyan kakabsat ko, allow me to extend on behalf of our province mates in Ilocos Norte, on behalf of the Honorable Governor Amy Marcos, their warmest greetings and their congratulations on this very fruitful day, the induction of the officers of Atin. Atin ito. Diba? Pare-pareho tayong Ilocano, pare-pareho tayong Pilipino, pare-pareho tayong nagtatrabaho para sa ikaunlad, hindi lang ang ating sarili, kung hindi ang ating pamilya, ang ating bayan, lalo na ang ating mga adhikain para sa ating mga pamilya at sarili. I personally came here because of the kind invitation. Kas makita yung apo, si Sisyap Teratoy, awan na rin kato kabukal. Tangamin, idi imay ni bukal Nonong Marcos nito'y nangalapay ti invitasyon kita nalipatan dan sa nga aldaw, Domingo, November 21, Christ the King celebration in San Nicolas. Iso nga idinagawin isuna, imbulong na rin invitasyon. Sinaludsod ko, hindi madamat si session mi, jay Capitolio. Kunada kita, manu kayo amin na umay maki-andingay, umay makiragragsak, jay Hong Kong, ket nagadudamit, anang tanati imadan. Ngem, kuna, sige, ando tayo. Ngem, laglagipin nyo Into November 21, celebration ni Christ the King. Dijay ako ket nagkinita da amin ket kasano nga ruden. Ket makaamu kayo kuna. Iso nga po, nagasa tayo met. Yuray awanda, adda apo, da iti nataer, Sangguniang Bayan members, iti dingras, adda ni Honorable Jimbo Aquino, Soy Albano. Ano nga mong barkada na Jumbo Aquino. Natin nalabsat na kenalay na kapisitikuso na Dani, Honorable Nathan Thailand. Ket dagitoy po iti opisyales iti dingras sumagmanuda imay ditoy ket alaig ditoy gundaway nakablawa met dagiti opisyales iti detoy nga asosasyon ti Atin nga idaluluan ni Manong Lito Saimo nagsunan dyan na po. Ket dagiti miyembros di na dumaduma nga asosasyon ket baka malabsak pwede malipata hindi na duma nga asosasyon kung makablawang kay amin ragupin kay amin kablaawang kayo ibinabara nga naggapo ti kaunggan ti puso nasapay lakuma nga itultuloy yo detoy na matangak nga panagkay-kaysayo itangal daw ketsan la ko ba itangal daw na di ang tultuloy pa aging gana
tapno iti kasta ket may pakita tayo na sanlaeng dagiti adu mga organisasyon, asosasyon iti sabasabali nga probinsya tinatibker no di ket di organisasyon iti Ilocos Norte ket may summit ang mabalin tayo mga paitangsit iti intero nga lubong. Ket I also came here to renew my friendship with old acquaintances. Iti Rabii, at datay Karubak, ayan mong Jonathan Bunuan. Kata nagawisan. Kata tinaudi nga imay kudtoy was way back 1999. Mayorak pay lang idi, ken naputputungak pay lang idi. I was 50 pounds lighter the last time I was here. Yet I am elated to be with you here in Hong Kong, to see you banded together, and to realize the Ilocano vision of oneness through service with leadership anchored on trust, unity, and friendship. Despite your multifarious work-related activities and coupled with your deep concern of support to your families back home, you have succeeded in putting up this organization, the Anak Ilocos Norte in Hong Kong. Surely it is the Filipino Bayanihan spirit that translated in Ilocano maawawagan tayo nga pinagbibinuray. This is the same vigor and spirit that distinguishes and gives us Ilocanos puts us in a higher level than our regional brothers and sisters, and even those of the world. This is our unique mode of sharing what we have to others, even in times of our own wants. The name of your organization, Anak Ilocos Norte in Hong Kong, speaks well of your tight and unbroken connection to our mother province. Just like an umbilical cord in a child, where it is perpetually attached to the mother, sharing life's bittersweet passing. You are the chosen children, and Ilocos Norte is the mother. Although separated and orphaned, left to live on your own, but with a noble reason. Living and working alone here in a foreign land is sometimes discomforting and burdensome. But the conceived idea in formulating atin is a solution to lessen the homesickness, anxieties, the worries back home. There are no such things as problems, just opportunities for solutions. The flight of Filipinos to work abroad is quite alarming, but it is with justification. You migrate to other countries to find employment, to support your families. And as a result of this migration, many countries have substantial Filipino community and often referred to as overseas Filipino workers. Ngayon, para kanyang ako, kaya't ko naawagan kayo as global Filipinos. Amen. There are about 11 million overseas Filipinos worldwide, equivalent to about 11% of our total population in the Philippines. Here in Hong Kong, there is a strong showing of Ilocano association from the approximately, correct me if I'm wrong, about 140,000 strong
OFW.